Okay, am I audible to you? Am I audible to you? Yes, sir. Okay, so we can start now. So we'll start from 2010 onwards. Okay, previous question papers that are coming from vector algebra. Okay, basically we'll solve from 2010 onwards. Okay, so I'm sharing my screen to you. Just wait. Okay, so you can see my slide, right? So the first question in 2010. This is the question. Are you able to read this question? The equation of a surface of revolution is z equal to plus or minus square root of 3 by 2 x square plus 3 by 2 y square. The unit normal to the surface at the point A, that is square root of 2 by 3 comma 0 1. That is those are x y z points. So we want to find out what is a normal vector, unit vector at this point. Okay. So this is the question. So we'll solve this question. Okay. So are you able to see whatever in this here it is written? Right? Is it visible to you? It's not. It's audible, and I don't have any reply. Yes, sir. Okay. So we start. So just let me close. Okay. So we can start. So first we have to write whatever is given. Just I'm writing here. That is x, not x, z equal to plus or minus square root 3 by 2 x square plus 3 by 2 y square. Right. So we are just squaring this. Z square equal to what we'll get 3 by 2. Just tell me 3 by 2 x square, 3 by 2 x square plus 3 by 2 y square. Just to rearrange this term. Okay, how will you rearrange? That is, just look at here, 3x square plus 3y square minus 2z square, that is equal to 0. Okay, the surface of revolution, the equation for the surface of revolution is given by, that is same as this one. Okay, whatever just now I written. Okay, are you able to see my cursor here? Is visible my cursor when I'm pointing? So this is the so we are just calling this as, let this will be v. Okay, so the gradient of v. So what we want to find out, we will be finding out the gradient of v. So we are calling this whole equation as v. So v equal to 3x square plus 3y square minus 2z square. So the del of v, gradient of v, that is equal to I into dou by dou x plus j cap dou by dou y plus k cap dou by dou z, and operating, this is the operator, right? Differential operator, partial differential equation acting on v. That is this equation. So just differentiate what you will get, and just write it differentiation dou by dou x of 3x square, that is 6x. Just tell me 6x I cap plus 6y j cap minus 4z k cap, right? So this is the gradient. Now the unit vector normal to the surface at the point, at this point is, what is the unit vector? What is the expression? That is n cap will be equal to del v divided by modulus of del v. Right. So this is the unit vector. That is the unit normal to the surface. So this is the just look at the question. The unit vector normal to the surface. This term is very important. Normal to the surface. In order to get a normal vector, that's why we are finding the gradient. You understood? So the normal vector we can get in which direction this gradient will be maximum. That is the normal vector. Okay. So this gradient will be maximum along this normal vector. That is given by delta v by normal v. So this we can find out as delta v, already we find out, and just write down this on the numerator term on the whatever we derived on the top, and in the denominator del v, that is a dot product of this for del v dot del v, right? Square root of del v dot del v, right? So that will be 36 x square plus 36 y square plus 16 z square root. So this is the normal. So this is the normal vector. So on the top, what it is, 6x I cap plus 6y j cap minus 4z k cap. So the question is, look at the question. We want to find out the normal at this point. That is square root 2 by 3. That is for the x values 2 by 3, y value 0, z value 1. So just substitute here. So in the numerator here, it will be 6x I cap plus 6y j cap minus 4z k cap, right? So we want to substitute these values at 2 by 3, comma 0, comma 1. So we want to find out at these values, x. So substitute all these values, x values, y values, z values. So how much you will get? So I'm just writing here, okay? So this will be 6 into x value, that is 2 by 3, right? Plus 6 into y value, that is 0, minus 4 into
z value, that is 1. So here unit vectors are there. I cap, here j cap, here k cap, right? And divided by under square root 36 into x square. What is the value of x? 2 by 3. Square root of 2 by 3 square. So 2 by 3, right? Plus 36 into y value 0 plus 16 into z value z square. That is 1 square, right? Okay. So just you can do this calculation. I'm not spending much time on this. This is very simple, right? Just algebraic summation and others. So you can get this as the answer. You can get as how much you will get. Just tell me. So in the here and just write square root of this 6 equal to 2 into 3, that is 3 by root 3, that is root 3. So square root of 3 into 2 by 3 I cap, right, plus 0 minus 4 z cap divided by what it is, what these values you will get as 40, right? So 40 equal to this value will be 40. Okay, this value will be square root of 40. So that is equal to 4 into 10. That is means 2 into under square root of 4 into 10. That is 2 into square root 10. So in the final answer, what you will get? 3 by 5 under square root I cap minus 2 by square root of 10 into z cap or j cap. So k cap, right? So this is k cap. Or if you are taking x, y, z like that, so this will be x cap, z cap, right? So in the answer, so here, yeah, it is always written in the I cap, k cap like that. So what is the answer here? Look at the this expression. Yeah, option A, option B, option C. Which is the answer? Which is the answer? C, right? 3 by under square root 3 by 5 I cap minus 2 by root 10 k cap. So this is a B, right? Section B. B is the answer, correct answer, right? So B is the answer. So here we have got B, right? So just respond me when I am asking. You can unmute and reply to me, okay? So next question in 2011. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാ. മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടേം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈവേർജന്റ് എന്താ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താ, നോർമൽ വെക്ടർ എന്താ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തന്നെ ഇതിന് കൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചു പോകണം. നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം മാത്രം നോക്കി എന്നാൽ പോരാ, അതിന് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക. സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിന് കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പോവാം. സാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവാത്തൊക്കെ സാറിനത് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ടേമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. അതെ, ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പേനയും നോട്ട്ബുക്ക് വേണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, കൂടെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ, കൂടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ബൈ ഒരു മൂവി ഷോ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് തറാവുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ 2011. This is a question. Are you able to see the question? So I am just pasting this question here. Yeah. Can you read this question? I have made this as much as big. Are you able to read this question? The line integral, that is integral. ആരെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വായിച്ചോളൂ, അതിനൊരു ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കാനോ. നിത്യ ഒന്ന് വായിക്കോ, എന്നാലും വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും. നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ലേ? വായിക്കോ. Okay, sir. The line integral a to b f dot dl, where f equal to x by root x square plus y square x cap plus y by root x square plus y square y cap along the semicircular path as shown in the figure below is. Yeah, so this is a figure, right? So you can see semicircle is there, and along the positive x-axis the coordinates are 1 0, along negative coordinate x-axis minus 1 0, right? So what is the radius of this semicircle? This semicircle radius is 1, right? It is obvious that the radius is 1 and diameter is 2, right? So you know that here you know that the equation for a circle, right? That is the x square plus y square equal to radius square. That is the equation for a circle, right? So we can solve this question. So here the question is that the line integral, we want to find out this line integral f dot dl, right? We want to find out this integral f dot dl, and the answer we have 4 options. So first what we will do, we will write the equation for a sphere.
that is x square plus y square equal to radius square. That is, what is the radius here from the figure? It is 1, right? So 1. Now we want to differentiate this equation. Just to differentiate, that is 2x dx plus 2y dy equal to 0. That means x dx is equal to minus y dy, right? On differentiating this equation, you can arrive at this expression x dx equal to minus y dy, right? And what is this? Is along xy coordinates. So what is the unit length? Elemental length element dl as a vector quantity, that is dx x cap plus dy y cap. Just you read out, right? So we want to find out the line integral, right? So f dot dl we want to find out. So just the integral, that is f is already given by x square plus y square x cap, right? So just substitute on the denominator. You see all are same, right? So I can take this as common. So x dx. What is x dx? X, we want to find a dot product. That is x by square root of x square plus y square x cap into x cap, right? So x dx. This one is 1 and this is 2. So we are finding the dot product between these two, this length element and the f, right? So x dx by plus what is y dy divided by this common term and the denominator. Look at the expression for f, that is denominator is square root of x square plus y square is there, right? X square plus y square, right? So what is the this one? This is the integral over a to b f dot dl. That is this expression. But we already know that x dx is equal to minus dy. Look at this one. X dx is equal to minus dy. Then what will be the integral for this one? Just tell me. X dx is equal to minus dy. So substituting here in this expression here. Just substitute here. Just substitute. What will be the integral? Just reply me. 0. Yeah, it will be 0, right? So the answer will be B, right? The option B will be the answer. Okay. Now we will do next problem, that is asked in 2012. Okay. So this is in 2012 question. If ദൃശ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ദൃശ്യക്ക് If f is a constant vector and r is a position vector, then del f dot r would be. what it will be. So in the ആൻസർ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത് പറയാട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നിങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാലോ. ഡയറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ABC ആണെന്ന് രണ്ടുപേരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്ലോയില് പോവുള്ളൂ, സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്ലാസ് കേൾക്കാന്നല്ല, നമ്മളത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ തന്നെ വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്തു. ബി ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് നമ്മളിപ്പം ഒരു വെക്ടർ അല്ലേ, അപ്പൊ 3 ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എഫ് നോട്ട് എക്സ് ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ക്യാപ് പ്ലസ് z cap. These are the unit vectors, right? So this is the force f, or f is a constant vector. Constant vector എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇത് അലോങ് x3 കോർഡിനേറ്റ്സിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. ഇനി പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. r equal to what is r? x cap plus y cap plus z cap, right? Now the dot product, we want to find out the dot product between f and f dot r. Then what is f dot r? That is f dot r that is equal to f naught x plus f naught. So f naught we are taking outside. Then y plus z, right? Now we want to find out the gradient. What is the expression for gradient? I dou by dou x plus j cap dou by dou y plus k cap dou by dou z, right? അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ് ക്യാപ്പും ഐ ക്യാപ്പും എല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലത് അങ്ങനെ മാറി പോകുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പൊ എക്സ് ക്യാപ്പും ഐ ക്യാപ്പും എല്ലാം സെയിം ആണ്, വൈ ക്യാപ്പും ജെ ക്യാപ്പും. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസിൽ ഉള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡോട്ട് ആർ, റൈറ്റ്? എഫ് ഡോട്ട് ആർ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ, എഫ് നോട്ട് എക്സ് ആണ്. അപ്പം ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് നോട്ട് എക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് ആർ? അതാണ് എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാപ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഈ ടേം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്
അതായത് എഫ് നോട്ട് അല്ലേ, അതായത് എഫ് നോട്ട് പ്ലസ് ദെൻ ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഓഫ് ദിസ് ടേം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഈ വൈ ടൈം ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു എഫ് നോട്ട് പ്ലസ് കെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു എഫ് നോട്ട്, അതായത് എഫ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്, അതായത് എസ് ക്യാപ് വൈ ക്യാപ് സി ക്യാപ്, അതാണ് സെയിം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ എഫ്, റൈറ്റ്. സോ ദി ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. ഓക്കെ, ബി സെഷൻ ബി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ എഫ് ഈസ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അതായത് ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. These are 1 mark question. Okay, now next one is in 2014. So remember in 2012 some questions. So how much question in mathematical physics do you know? There will be 7 to 8 mark total mark from mathematical physics. Okay, this is the analysis when I observed. So usually 7 to 8 mark will be there from mathematical physics. So from mathematical physics we are only solving those are related in the vector algebra. Okay, so in the vector algebra you might know that the dot product, cross product, Cartesian coordinates, polar coordinates, right, cylindrical coordinates, and there are 2 theorems, right, divergence theorem and Stokes theorem. So all these come under this picture. Okay, also unit vectors along Cartesian coordinates, spherical coordinates, and cylindrical coordinates. This unit vectors you should know, and the conversion of this unit vectors also you should know. Okay, then it will be very easier. So all this session, these areas will be covering during our in this session. Okay, so next one we will be doing in 2014. Okay, in 2013 there is no question from algebra, but you should know that vector algebra will be there, but it will be associated with some electromagnetic theorem, electromagnetic paper. Okay, or some in quantum mechanics. There will be some problems from quantum mechanics, but that will be doing with the vector algebra. Or in electromagnetic theory, that paper, there will be some problems that will be using vector algebra. Okay, so I'll be solely taken from vector algebra alone. Okay, so when we are discussing electromagnetic theory, that paper, there if any problem is there will be doing. So doing such problems we should know vector algebra. Okay, so in 2013 there are question from vector algebra will be there, but that will be coming under quantum mechanics or electromagnetic theory or solid state physics like that. Okay, so next question we'll be doing this one. This is it.